громкий, There was a громкий very звук. loud buzzing sound. Now we put the camera on. And I thought that it was the fluorescent light. И я думал, что его создают флуоресцентные лампы. But then Andre turned off something over there. What was it? Cooler. The cooler, the water cooler, Но Андрей, and no longer was the sound being produced. но Андрей выключил кулер, и звук прекратился. So now we have interesting inference. И у нас следует интересное заключение. For instance, I could have scratched my head, and at the same time that he turned off the cooler. Например, я мог чесать свои волосы в то же время, когда он выключил кулер. So I could have thought that scratching my head eliminated the sound. И таким образом подумать, что то, что я расчесывал волосы, прекратило звук. So how do we know that the sound was eliminated by turning off the water cooler? Как же мы узнали, что звук прекратился из-за того, что был выключен кулер? An interesting question. So inference, you have to have some information about it. И это интересный вопрос. Должно последовать заключение, нам необходима некоторая информация. And I thought that the fluorescent lights were making the sound, and they weren't. So that was a projection onto the fluorescent lights. Я думал, что эти лампы производят звук, но это было неверно, это была моя проекция на эти флуоресцентные лампы. Now, fluorescent lights could make that sound, can't they? А подобные лампы могут производить такой звук, не так ли? So, still, when he turned off the water cooler, it could be that, something happened with the fluorescent lights, and it caused that switch caused the fluorescent lights to stop making the sound. И даже когда он выключил кулер, у них все равно у этих ламп есть возможность производить звук, и они по какой-то причине это могло выключение кулера привести к тому, что звук исчез. So, how do we know? Как же мы знаем? Откуда мы знаем? It becomes a very interesting question, doesn't it? И это превращается в интересный вопрос, не так ли? And that characteristic feature of making a sound, does that exist on the side of the fluorescent lamps? Характеризующее качество ламп производить звук, оно присутствует на стороне ламп. And that we were doing something, and that would make it make a sound, and if we weren't doing something, it wouldn't make the sound. И если мы делаем нечто, то это приводит к тому, что звук появляется, или не делаем, то он исчезает. You turn the electricity on, and that makes the sound, and if you turn the electricity off, it doesn't make the sound. Например, мы включаем электричество, и это приводит к появлению звука, и выключаем электричество, это приводит к его исчезновению. But that characteristic of making a sound, now, not by itself, we're doing sphatantrika, it's not by its own power, but when we turn on the electricity, then it makes the sound. Качество производить звук, оно не существует само по себе, оно появляется лишь тогда, когда мы включаем электричество, это доказательство сватантрики. But still, that characteristic feature of making a sound is sitting inside that fluorescent lamp. Но характеристика производить звук, она все еще находится при этом в самой лампе. Is that the way that things exist? Вот так вот существуют вещи. Where is that characteristic feature of making a sound, of being able to make a sound when the electricity is on? Где находится характеристика производить качество того, что происходит звук? Где она находится? Его включает электричество? You take apart the fluorescent lamp and you can't find it. Мы берем часть или кусок этой лампы, и мы не можем обнаружить это качество. But does it have a characteristic feature of being able to make a sound? Но если эта характеристика... When the electricity is on. Если эта характеристика производить звук на стороне самой лампы, да, но только в том случае, если включено электричество. But in this case, even when the electricity was on, it didn't make a sound. Но если бы электричество было включено, но сейчас даже если электричество включено, звука нет. But maybe we didn't hear it. Maybe the dog has better hearing. The dog could hear it. Но, может быть, мы его не слышим, а у собаки у нее слух лучше, и тогда она будет его слышать. So these are the type of things that you start to analyze and work with. И вот это как раз то, что мы начинаем анализировать, то, с чем мы работаем. When we try to understand voidness. Тогда, когда мы пытаемся понять пустотность. In other words, you don't really restrict your meditation just to
meditation session where you're sitting nicely and there's a proper cushion and maybe there's incense and a candle and all this sort of Hollywood setting. И мы не ограничиваем себя вот этим какой-то определенной позой, красивым расположением рук, ног, зажженными благовониями, каким-то голливудским образом. But in daily life, you try to understand from regular examples my misconceptions. Но в повседневной жизни мы пытаемся выяснить на окружающих нас примерах, где происходит наше непонимание. These horrible fluorescent lamps, they make this horrible sound when they're on, and then you get really angry with these fluorescent lamps. Мы говорим, вот эти отвратительные, ужасные лампы производят этот мерзкий звук, и мы раздражаемся на эти лампы. You walk into the room and you see that there are fluorescent lights, and you don't even know whether it would make a sound or not, but you already assume that it's going to make some horrible buzz, and I hate that kind of room. It's a terrible place. Мы заходим в комнату, в которой есть лампы. Даже если нет звука, мы уже заранее знаем, что он там будет. Мы говорим, я ненавижу эти лампы, отвратительное место. So you understand from these examples how disturbing emotions arise based on that type of misconception of how something exists. И на этом примере мы начинаем осознавать, каким образом появляются беспокоящие эмоции, как они следуют из неверного утверждения о том, что нечто существует тем или иным образом. So, anyway, we wanted to do some meditation. We don't have terribly much time. Итак, мы хотим выполнить некую медитацию. У нас осталось немного времени. For meditation on voidness of the self, in the context that we were discussing it, мы попробуем медитировать на пустотность «я», именно то, о чем мы говорили в течение выходных. We need to understand first remember yesterday we were speaking about self is imputed on a basis of labeling. Помните, вчера мы говорили, что «я» — это обозначение, наложенное на основу обозначения. These are the aggregates. Основа обозначения — это наши совокупности. And we saw that the context with which we that we work with are the understanding of the aggregates in terms of the Four Noble Truths. И мы помним, что контекст, в котором мы разбирали совокупности, это был контекст четырех благородных истин. And our discussion of the self is the self in relation to body and mind, if we simplify it. И обсуждая «я», мы обсуждаем его в контексте тела и ума, если мы упростим, конечно. So, first we need to understand and have the basis for imputation. И вначале нам нужно понять, что является основой для обозначения. That is what we need to establish first in our meditation. Это первое, что мы должны развить в нашей медитации. So we don't have time to go through Four Noble Truths and each of the five aggregates. У нас не хватит времени пройти через все четыре благородные истины и пять совокупностей. So we will just deal with the body. И поэтому мы остановимся только на первой, теле. And remember, we said that each of the Four Noble Truths has four characteristics that it has and four that it doesn't have. И как вы помните, говоря о четырех благородных истинах, мы упомянули четыре характеристики, которыми каждая из них обладает и не обладает. So, again, we don't have time to go through all four. И у нас, конечно, нет времени, опять же, пройти по каждой из четырех. But with the body, let us start with the first characteristic, which is that the body is non-static. И относительно тела давайте попробуем начать с первой характеристики, которая заключается в том, что тело не статично. And we need to understand that non-static has two levels of meaning. И нам нужно понять, что вот это не статичность, не постоянство, у него есть у этого термина есть два значения. That it changes from moment to moment. Что оно меняется от момента к моменту. And that's a gross or coarse impermanence. Это грубое непостоянство. And subtle impermanence or subtle non-staticness is that it is from moment to moment going closer to its end. It's falling apart.
И тонкая форма непостоянства — это понимание того, что от момента к моменту тело приближается к своему прекращению или разложению на части. Like that bottle of milk, it is slowly, moment to moment, getting to the point where it will turn bad. Это словно бутылка молока, которая от момента к моменту приближается к тому, что срок годности истечет, и она испортится. So, when we focus on our body, it's going to be conceptual. И мы будем концентрироваться на теле концептуально, So, there's the category, body. потому что у нас есть категория тела. And there's going to be some sort of, hologram, mental hologram, И у нас будет появляться некая умственная голограмма, that represents our body in our meditation. которая воплощает тело в нашей медитации. Whether you are visualizing in front of you or just imagining your own body. Мы можем представлять тело, как находящееся вне нас, или как образ, или представлять свое собственное тело. Вот. I mean, obviously, it is a hologram. It is not that you are aware of every cell in your body simultaneously, isn't it? Очевидно, So it что is мы... represented by a hologram. Очевидно, что мы работаем с голограммой, потому что мы не способны осознавать каждую клетку своего тела. Это голограмма. And that refers to your body. И, That's how you're focusing on your body. и это относится, то есть объект обозначения — это наше тело. Так мы работаем, так мы концентрируемся на теле. And what we are focusing on is what we're distinguishing is the characteristic feature of it changing from moment to moment and every moment getting closer to its death, it's falling apart. И мы концентрируемся, различаем характеристику того, что тело изменяется от момента к моменту и приближается к своему разложению на части. And we understand that as true suffering. И мы осознаем, что это является истинным страданием. That's really a drag. Terrible that it's like that. Это ужасно. Okay? Хорошо? So that is the start. That will be the basis for, what should we say? We're going to think in terms of, well, what's the relationship of the me with that? Это будет основой, это будет основой для того, чтобы понять, каким образом я соотносится с этим. Okay, so we'll spend just, 5 minutes, something like that, focusing on this. И мы в течение 5 минут попробуем на этом сосредоточиться. And in meditation, what we do is first you have to analyze and understand, is this the way that the body is? So you have to understand it. И в медитации вначале мы пытаемся понять, действительно ли это тот способ, которым существует тело. And then we discern this characteristic feature of the body. И после этого мы различаем вот эти характеристики качества тела. Right? You call it analytical meditation. What does that really mean? И мы это называем аналитической медитацией. Что это значит? It means that we discriminate, that it's like this and not like that. Это значит, что мы различаем, что нечто является тем, чем является, и не является чем-то другим. On the basis of two mental factors, you investigate, and then you just roughly, and then you discern very specifically. И мы определяем это на основе двух умственных факторов. Первое — это развлечение, грубое развлечение, после этого концентрация на какое-то развлечение определенной характеристики. Right? I mean, we can use all sorts of lines of reasoning. Everything that is affected by causes and conditions changes from moment to moment. Мы можем использовать различные логические цепочки доказательства, например, что все, что создано в контексте причин и следствий, все, что имеет причину, оно изменяется от момента к моменту. So the fact that I eat different things at different times every single day, and I sleep, and I do different types of exercise, and so on, that obviously affects the body. Therefore, the body is non-static, changing from moment to moment. Тот факт, что я ем, сплю в разное время, делаю различные упражнения, влияет на тело, и это подтверждает, что тело не статичный объект, меняющийся от момента к моменту. And everything that is produced by an original combination of causes and conditions, like the meeting of the sperm and egg of our parents, И everything that...
things that arise from a И все- specific cause and И condition. все явления, которые произошли из причин и следствий, такие как, например, встреча сперматозоида и яйцеклетки. Meeting of the sperm and egg of our parents. I've translated. Yeah. If that initial, what should we say, cause that gives rise to it doesn't continue to renew it each moment, then it is slowly going to degenerate. Если в каждый момент не происходит усилия для того, чтобы этот процесс обновлялся, то он начинает дегенерировать. It will degenerate. It will go downhill, fall apart. Он начнет распадаться на части. Just by nature, that has to, because there's nothing sustaining it to renew it in each moment. Такова его природа, потому что нет ничего, что обновляет его ежемоментно. Therefore, on that line of reasoning, we conclude that it is non-static. На основе этой логического заключения мы можем понять, что объект является не статичным, не постоянным. So then we try to observe that in the body. После этого мы пытаемся наблюдать, как это происходит в теле. With investigation, which means to just look at it roughly. Вначале мы исследуем его, расследуем с помощью грубого рассмотрения тела. To see that in a rough way. Грубо смотрим на него. And then discerning, that's the same word as analytical. И потом различаем, это то же самое слово, которое используется для You слова discern it in detail, аналитический. Мы различаем детали, very specifically. очень специфически. Right? So that's a very active type of mind. И это очень активный способ размышления. The energy is slightly going outwards. Энергия немного уходит наружу. Then you have stabilizing meditation, После этого следует стабилизирующая медитация. in which the energy is going a little bit more withdrawn, И энергия движется, наоборот, немного внутрь. so that you're not actively discerning these details, you're just staying focused on that's the way that the body is, and it is suffering. It's true suffering. Наш ум уже не расследует, как обстоят дела, он просто концентрируется на том, что это то, как обстоят дела на самом деле, это то, как существует тело. Тело — это страдание. And if that becomes weak, that way in which you're holding it, that object, that this is true suffering because of the non-staticness. И удержание, если это удержание объекта того, что тело страдания, оно ослабевает, Then you have to either go through that line of reasoning again if you don't remember it, or if you do remember it, just discern it in that way. тогда нам нужно заново пройти через логическую цепочку заключений или просто сразу же различить необходимую характеристику. That is how you meditate. Так мы медитируем. So you have to know the object that you're focusing on. Необходимо знать объект, на котором мы концентрируемся. Right? So it's the body and how it's done through hologram and what is the distinguishing characteristic Это тело, различные голограммы, как that мы... we're focusing on. Это тело, голограмма тела и некие определяющие характеристики, на которых мы различимые характеристики, на которых мы концентрируемся. And how is our attention engaging with it? It's engaging with it with the understanding that this is true suffering. И то, каким образом наше This is a внимание real problem. вовлекается в подобные объекты, осознавая, что они являются страданием, настоящей проблемой. It's a real limitation, isn't it? Что у них есть реальные ограничения, не так ли? And it really prevents us from always being able to be at our best to be able to help others. И эти Because I get sleepy and I get tired and all this sort of эти stuff. ограничения мешают нам постоянно They're hungry. наилучшим способом помогать другим, потому что мы у нас возникает или сонливость, или лень, или мы, например, голодны. Okay? Хорошо? That's how you meditate. Так мы медитируем. So now, next, we try to recognize me. Теперь мы пробуем распознать или узнать «я». Now, do we think in terms of me in relation to this body that's changing all the time, has its limitations, Мы пытаемся понять отношение этого «я» к телу, у которого есть ограничения. that, well, but it's always the same me. Me doesn't change. The body is changing. I don't change. It's me. Мы пробуем распознать это ощущение, что я остаюсь таким же, как и был, я не меняюсь, хотя и тело меняется, но я такой же, как и был. And I'm somehow trapped inside this body, which has all these limitations.
Я как будто в ловушке этого тела, у которого есть какие-то ограничения. And somehow I have to use it. И я каким-то образом его должен пользовать. But I really wish I could get out of it and not have to be bothered with some sort of body. Но вообще хорошо бы Such из a него drag. как-то выбраться из этого тела, а то от него никакой пользы, одно страдание. Try to identify if we feel like that. And I think that most of us do. И попробуйте различить, а действительно ли вы таким образом чувствуете, потому что я думаю, что большая часть людей именно так это и воспринимает. And as I said, a classic example that's very good for this is when you have a cold and how you relate to how your body feels when you have a cold. И я уже говорил, что классический пример Now, для your этого, nose is running and coughing and all this horrible junk that's going on with the body. That's not me. I don't want to be like that. И классический пример, который я использую, это когда мы простудились, когда у нас, когда мы кашляем, у нас температура, текут сопли, и мы говорим, нет, это не я вот не хочу быть таким. The concept of me is healthy, always healthy, always, great. Я здоров, Well, this isn't me, у меня and I всегда don't все want this. хорошо, а вот это не я этого не хочу. As if that was somebody else. Как будто это кто-то другой. So, try to recognize this Попробуйте это распознать. object to be refuted. Объект отрицания. Then, having identified this false me, this static, we didn't really get into partless, but static and can exist all by itself and just wants to, get out, be free. So we're going to do. When we have done that, Когда мы распознали, что есть вот это ощущение статичного я, которое хочет выбраться куда-то наружу, then we have to think of the two possibilities. It either is identical to the body or it's completely separate from the body. а нам необходимо рассмотреть две возможности. Первое, это что я, оно тождественно телу, и второе, что оно отлично от тела. If it's identical to the body, then the body couldn't change. The body would always be the same, always feel the same, and it doesn't. So that doesn't make any sense. Если оно идентично телу, то тогда тело должно быть постоянно одинаковым и не меняться, но это какая-то бессмыслица. And if it were totally separate from the body, Но если это полностью нечто полностью отделенное от тела, then how could we feel anything from the body? как у нас получается чувствовать что-то? Как у нас получается чувствовать тело? I feel hungry or I feel sick. Я чувствую себя голодным или я чувствую, что я болен? How could it really be connected to the body at all? Как вообще это может быть связано с телом? That doesn't make any sense. Это какая-то чепуха. So we go through that type of line of reasoning. We say that both these possibilities are ridiculous. Мы проходим через это логическое доказательство, понимая, что обе возможности, два этих They способа, don't make any sense. в них нет никакого смысла, они нелогичны. And then the conclusion that we make is there's no such thing И заключение, к которому мы as приходим, that type of me, что такого «я» не существует. that type of way of me existing. Такого способа, которым «я» существует, нет. And then we just cut off completely. И после этого мы прекращаем, обрубаем полностью. Imagining that. Мы представляем это And we just focus on no such thing. и концентрируемся. Такого нет. And although, when you meditate, your eyes are, open, just looking at the floor, И когда мы медитируем, кстати, Mahayana manner, наши глаза открыты, они смотрят на пол, это стиль Махаяны, we're not paying attention to the floor. но мы не обращаем внимания на пол. So, and they say, well, nothing appears. Well, obviously, your eyes still see the floor. И когда But говорится, что you're not focused on that at all. You're just totally absorbed in no such thing. И когда говорится о том, что видимости не проявляются, это не говорит о том, что мы не видим пол. Мы, конечно, его видим, но мы не обращаем на него внимания, потому что мы полностью поглощены осознанием того, что такого нет. And eventually we don't pay any attention to what we see in front of us. И в конце концов мы вообще не обращаем никакое внимания на то, что находится перед нами. It's like, for instance, there is the
physical sensation of the clothes on our body, but we haven't been paying attention to that. Как если бы у нас были ощущения от тела, от вещей на теле, но мы не обращали бы на это внимания. If we wanted to pay attention to it, we could, but as we've been sitting here, we haven't been paying attention to that. Мы бы могли обратить на них внимание, но так как мы тут сидим, мы делать этого не будем. So the same thing, you don't pay attention to what your eyes see, the floor in front of you. И, конечно, мы не обращаем внимания на то, что мы видим, то есть на пол. Okay? Хорошо? I know it would have been much nicer to have more time, Конечно, было бы чудесно, если бы у нас было больше времени. but I want to point out a few things in the last minutes that we have. Но в оставшиеся минуты я хочу кое-что прояснить. We had to have understood the location of what's to be negated. That was the here in the sense, the non-static body. Нам было необходимо определить расположение того, что мы будем отрицать. В данном случае это 5 совокупностей или тело. And the basis for negation was conventional self. И основа отрицания – это наше обусловленное «я». And what we were refuting was this impossible way of existing, that it's static and can exist by itself, get out of the body and be in some, paradise. И мы отвергали невозможный способ существования «я», который статично может взять и улететь куда-нибудь в рай. Now, when we are focusing on voidness, Когда мы концентрируемся на пустотности, what's very difficult, of course, is to focus on no such thing. конечно, очень сложно сконцентрироваться на том, что такого нет. So nothing appears, Потому что ничто не возникает. but we understand that it's an absence of this impossible type of existing. И мы должны различать, что это отсутствие невозможного способа существования. So we need to train ourselves to be able to have that type of understanding without saying in our head, no impossible me or whatever. И нам необходимо натренироваться, понимать, что нет подобного способа существования, не проговаривая это в голове, что вот такого нет. So, you can look and, at the table, no dog on the table. Мы можем посмотреть на стол и сказать, здесь нет собаки на столе. No chocolate in the refrigerator. Нет, в холодильнике нет шоколадки. To try to get that way of perceiving an absence as being an absence of something specific. Мы пытаемся понять, что такое отсутствие чего-то конкретного, определенного. Otherwise, you just space out and you're just focusing on nothing with no understanding. Иначе мы просто вырубаемся и начинаем тупо концентрироваться на каком-то абстрактном отсутствии. And you have to be quite careful here not to make it an implicative negation. И нам необходимо быть необходимо быть осторожным, чтобы не превратить это в подтверждающее отрицание. And the example for that would be like we're in the swimming pool. И примером будет, что когда мы, например, находимся в бассейне. And we have jumped into the water, but we're still holding on to the side. Мы прыгаем в воду, но при этом держимся за бортик. So it's not that we first affirm, well, yes, there is a me, but I don't exist that way, in this crazy way. То есть мы не подтверждаем вначале, да, вот есть я, но вот оно не существует такими способами. And then while holding on to, but there is a me, so we're holding on to the side of the pool, we're focusing on, that I don't exist in this crazy way. И держась за вот этот вот бортик, мы понимаем, что да, вот я есть, но вот такими странными способами я не существую. You're not holding on to the side of the pool. We're not starting with the self exists like this and like that, but it's not like that. Мы не держимся за бортик, мы не приходим вначале к тому, что я существую вот так, но не существую вот так. See the difference? Видите разницу? It's quite a difference when, in the meditation. И это большая разница в медитации. Simply no such thing. Просто такого нет. Okay? Хорошо? So, for further meditation, then we need to work with the feelings as
true cause of suffering. Для дальнейшей медитации нам необходимо работать с чувством счастья и несчастья как причины страдания, Referring to happiness or unhappiness. с чувством счастья и несчастья. And that's true cause of suffering because we thirst for it, and I don't want to be parted from that happiness. I want to be parted from that unhappiness. И это истинная причина страдания, потому что мы цепляемся за эти ощущения, мы не хотим быть раздельны с счастьем и хотим отделиться от несчастья. And we desire for that object that we were feeling happy about, and have rejection of that object that we felt unhappy about. И мы испытываем сильное желание к объекту, который причиняет нам счастье, приводит к счастью, и отвергаем тот объект, который приводит к несчастью. And then we grasp for this, impossible me, that I don't want to be unhappy, I don't want to lose my happiness. И мы цепляемся за это невозможно существующее «я», что я хочу быть счастливым, я не хочу быть несчастным. So my whole attitude toward happiness and unhappiness is the cause of my suffering, true cause of my suffering. Сам способ отношения к счастью и несчастью является истинной причиной страдания. Then the relationship of the me that's experiencing that. После этого мы думаем об отношении к этому «я», которое это переживает, That's dealing with that. которое с этим... Who is the me that wants to be happy, that doesn't want to be unhappy? Кто это «я», которое хочет быть счастливо и не хочет быть несчастливым? Right? And has all these attitudes towards it. И у которого есть все эти отношения. And then in terms of the mind, in terms of the, natural purity of the mind, as true stopping. После этого мы переходим к уму, к чистоте, к изначальной чистоте ума, которая воплощает истинное прекращение. And then the relationship of me and the mind. И отношение «я» и «ум». And then discriminating awareness, our correct understanding, the relationship of me with that. И отношение «я» и различающего осознавания. And then you work through each of the three levels of the impossible me. И мы In relation to each of these four. So we go through all four with one level of impossible me, all four with the next level, all four with the next level. И мы прорабатываем эти четыре истины относительно трех различных уровней невозможных способов существования. Мы сначала проходим 4 истины с одним уровнем, потом 4 истины с другим, и потом с третьим уровнем. And obviously that's far too much to do in one session. И, конечно, so we accustom ourselves, to each little piece. И, конечно, это слишком много, чтобы сделать за одну сессию, поэтому мы постепенно, кусочек за кусочком, приучаем себя к этому. So this is basic introduction to how we meditate on the voidness of the self in relation to the Four Noble Truths. И это вводное представление о том, каким образом мы медитируем на пустотность в отношении 4 благородных истин. So let's end with the dedication. Давайте завершим с посвящением. I think whatever understanding, whatever positive forces come from this. Мы думаем, какое все наше понимание и положительная сила, которую мы накопили, тем, что May it go deeper and deeper. Пусть оно становится все глубже и глубже. And act as a cause for all beings to attain enlightenment for the benefit of us all. И станет причиной для того, чтобы все существа обрели просветление во благо всех существ. Okay, thank you very much. Большое вам спасибо. And have fun with this. И вам должно быть весело этим You have to заниматься. enjoy it. Вам должно нравиться, Because it is liberating. потому что это освобождает. Thank you. Спасибо. Спасибо.